Good morning, student. Define session কৰি আছো 5.3 কে অলৰেডি কমপ্লিট কৰা হ'ল আজি 5.4 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো 5.4 ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যন কৰি লৈছো ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো আছে e to the power x by sin x the equation let y equal e to the power x by sin x ddx of u by d हमने लिखा है वो ddx of u by d means d square d du dx minus u dv dx irregular therefore dy dx equal ddx of e to the x by sin x by sin x whole square sin x u means sin x sorry u means e to the x v means sin x sin x whole square ddx of u means e to the power x minus v minus u into ddx of v means sin x here u means e to the x v means sin x d square means sin x whole square d means sin x into ddx of e to the x minus e to the x ddx of sin x equal sin x whole square sin x ddx of e to the x means e to the x minus e to the x ddx of sin x means cos x answer next question number 2 to will question number 2 আছে e to the power sin inverse x e to the power sin inverse x let y equal e to the power sin inverse x therefore dy dx ddx of e to the power sin inverse x ddx of e to the power x sin x consider sin x means x sin x যদি x হয় e to the power x ddx of e to the power x e to the power x means e to the power sin inverse x x means consider to sin inverse x আকৌ sin inverse x ddx কৰিব লাগিব using same rule ddx of sin inverse x sin inverse x means actually consider करो ddx of e to the power x e to the power x means sin inverse x और x और का sin inverse x থকা কাৰণে আকৌ sin inverse x ddx करो ddx of sin inverse x 1 by root over 1 minus x square e to the power sin inverse x 1 by root over 1 minus x square e to the power sin inverse x by root over 1 minus x next question number 4 to बोले question number 4 को से sin tan inverse e to the power minus x sin tan inverse e to the power minus x let y equal sin tan inverse e to the power minus x यार सेम लगता है कि tan inverse e to the power minus x means actually to belong tan inverse e to the power minus x means x then ddx of sin x cos x dy dx ddx of sin tan inverse e to the minus x ddx of sin x means x x means tan inverse e to the power minus x और x और जगह असिल tan inverse e to the minus x अब tan inverse e to the minus x को बोले using same rule ddx of tan inverse minus e to the minus x
e to the power minus x to x will be tan inverse x. Tan inverse x means 1 by 1 plus x square. X or jagah ase e to the power minus x. Ako e to the power minus x derivative to bolibo next step. Sin tan inverse e to the power minus x dx of tan inverse x 1 by 1 plus x square. X means e to the power minus x whole square. और x of base होगा तो e to the power minus x. आपको ddx of e to the power minus x कर बोलेंगे. ddx of e to the power minus x. Equal sin tan inverse e to the power minus x into 1 by 1 plus e to the power minus 2x ddx of e to the power x e to the power minus x. और ddx आपको e to the power minus x सब पहले minus 1 होगा. मॉडल के ऊपर फॉर्मूला दिस ddx of e to the power mx. ddx of e to the power mx means m into e to the power mx. m means here minus 1 আছে minus e to the power minus x. ये फॉर्मूला दिस ddx of e to the power mx means m e to the power mx. Here m means minus 1 into e to the power minus x equal minus e to the power minus x minus e to the power minus x sin tan inverse e to the power minus x by 1 plus e to the power minus x. Next question number 6 को बोलेंगे e to the power x e to the power x squared. Next होगा e to the power x cube e to the power x square 4 e to the power x square 5. Identity बोलेंगे. अरे ये क्वेश्चन है y को कंसीडर करते हैं y equal e to the power x e to the power x squared plus e to the power x cube e to the power x to the power 4 plus e to the power x to the power 5. Therefore dy dx equal ddx of e to the power x plus ddx of e to the power x squared plus ddx of e to the power x cube plus ddx of e to the power x to the power 4 plus ddx of e to the power x to the power 5. E to the power x ddx of e to the power x squared ddx of e to the power x cube plus ddx of e to the power x to the power 4 plus ddx of e to the power x to the power 5. ddx of e to the power x means e to the power x. ddx of e to the power x तो ये x square में आ जाता है. यार x square और x को मिलाएगा ddx of e to the power x e to the power x. x means x square और x square जगह x square का करना है x square डेरिवेटिव बोलेंगे ddx of x square. यार देखिए ddx of e to the power x cube x cube to x ले लो ddx of e to the power x cube और x cube of डेरिवेटिव को ddx of x cube plus e to the power x to the power 4 होगा. अब x to the power ddx को ले लो it will be e to the power x to the power 5 and ddx of x to the power 5. Equal e to the power x plus e to the power x squared ddx of x squared means ddx of x to the power n formula apply हो ddx of x to the power n means n into x to the power n minus 1 n means 2 into x to the power 2 minus 1 वैसे तो plus e to the power x cube ddx of x cube means 3 e to the power 3 into x to the power 3 minus 1 means x square होगा
e to the x by 4, x by 4 means 4 into x by 4 minus 1 means x cube plus e to the power x to the power 5, 5 into x to the power 4 equal e to the power x 2x e to the power x squared 3x squared e to the power x cube 4x cube e to the power x to the power 4 5x to the power 4 e to the power x one side of that. Next one, question number 7 to do. Question number 7 to answer root over e to the power root x. Let y equal root over e to the power root x. Here my e to the power root x to actually consider it. Consider e to the power root x as x means dx root x dx of root x মানে already কইছে ফর্মুলা dx of root x 1 by 2 root x dy dx equal dx of root over e to the power root x e to the power root x को एक्चुअली कंसीडर करें dx of root x 1 by 2 root x 1 by 2 root over e to the power root x for x means e to the power root x or dx of e to the power root x को बोलेगा x means e to the power root x dx of e to या root x को आपको एक्चुअली ले root x को एक्चुअली कंसीडर करें dx of e to the power x e to the power x और x का जगह root x का करना को root x से डेरिवेटिव को बोलेगा 1 by 2 e to the power root x dx of e to the power root x e to the power root x x का जगह का ये root x है आपको root x का डेरिवेटिव को बोलेगा dx of root x e to the power root x by 2 into e to the power root x or dx of root x means 1 by 2 root x equal 2 into 4 और बीटा का बीटा लिखें x into e to the power root x root over e to the power root x into root x तो x into e to the power root x बीटा लिखेंगे whole what is equal e to the power root x ये होगा next question number 10 को बोलिए question number 10 जो है cos log x plus e to the power x where x greater than 0 x को 0 के नाम देंगे ठीक है ये क्वेश्चन let y equal to cos log x plus e to the power x यार log x plus e to the power x को हम दूसरे x को कंसीडर करेंगे मींस की होगा log x plus x तो x भी कंसीडर कर ले cos x में तो dx of cos x minus sin x dy dx dx of cos log x plus e to the power x log x plus e to the power x means x cos x means minus sin x x of जैसा रहेगा log x plus e to the power x आपको e to the power x को डेरिवेटिव बोले dx of
log x plus e to the power x minus sin log x plus e to the power x. ddx of log x means 1 by x और e to the power x of e to the power x है ddx of e to the power x e to the power x equal minus sin log x plus e to the power x LCM loading x plus 1 plus x into e to the power x answer 5.42 किमान लिखी है नेक्स्ट पॉइंट 5.5 to start करें 5.5 to start करना किमान लॉगआउट फॉर्म लागू होছে log of m1 m2 m3 mn n का नंबर নিলে আছে 100 হবে যেকোনো নাম্বার হবে যদি প্রোডাক্ট হয়ে থাকে ইয়ার ফর্মুলাটো হ'ব log of প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটো হ'ব log m1 plus log m2 plus log m3 up to log m প্রোডাক্টের প্লেন গ্রাফ দুটা বার আপনি বেশি খান প্রোডাক্টের প্লেন এরকম লাগবে log m by n ডিভাইড হয়ে থাকে একটা ফাংশন ডিভাইড হয়ে থাকে log m by n means log m minus log n log m to the power n power থাকে n to the power n power থাকে n তো আগলা আহিব n log m এই তিনটা ফর্মুলা আইপর টেবল এপ্লাই হয় লগত প্লাস থাকিলে মাইনাস থাকিলে ডাইরেক্ট লগ ইউজ কৰিব নোৱাৰি বেলেগ মানে কৰিব লাগে যদি মাজত দুটা টাৰ্মৰ মাজত যদি মাইনাস থাকে প্লাস থাকে আমি ডাইরেক্ট লগ কৰিব নোৱাৰো প্ৰডাক্ট হলে পাই ডিভাইড হলে পাই পাৱাৰ থাকিলে পাই এই তিনটা ভিতৰত পাই 5 number first question to বলিছো first question to আছে cos x into cos 2x into cos 5x या তিনটা টার্ম আছে m1 means cos x m2 means cos 2x m3 means cos 5x এর বড় হলে আমি ডাইরেক্ট লগ করব প্রথমে হলো y কে কনসিডার করব ওতে ফাংশনটো y কে কনসিডার করতে y স্কয়ার cos x into cos 2x into cos 5x ওতে ফাংশনটো y কে কনসিডার করলে লগ লগ log y square log cos x cos 2x cos 3x পড়া করে গেলে m1 m2 m3 log m1 plus log m2 plus log m3 therefore log of cos x plus log of cos 2x plus log of cos 5x এটা dx হবে both side dx पे लेंगे dx of log y dx of log cos x plus dx of log cos 2x plus dx of log cos 5x dx of log y means 1 by y y is function of x y টা কাটে না dy dx হবে dx of log y 1 by y dx of log
log x 1 by x হয় আৰু y থকা কাৰণে আমি dy dx হ'ব y is function of x ddx of log x log cos x আছে ddx of log x 1 by x x means cos x 1 by cos x আৰু x of base হৈছে cos x আকৌ ddx of cos x কৰিব লাগিব using chain rule ইয়াতে ddx cos twice x to x will ধৰি লম ddx of log x 1 by x means 1 by cos twice x cos twice x ddx কৰিব লাগিব 1 by cos 2x into ddx of cos 2x ইয়াতে কি is log cos twice x 1 by cos twice x আৰু ddx of cos twice x কৰিব লাগিব dy dx মই y to cos multiply কৰি right hand side লৈ যাম y into y into 1 by cos x ddx of cos x minus sin x minus to মাগৰ লিখিলো minus sin x 1 by cos twice x আৰু ddx of cos twice x ddx of cos x minus sin x minus আহিব 1 by cos 2x cos 2x by x ধৰি লওক डायरेक्टली এটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব ddx of cos mx যেটা cos mx means m minus m sin mx এটা অ্যাপ্লাই করব m means যেকোনো নাম্বার হয় 2 3 4 5 ddx of cos mx minus m sin mx here m means 2 sin 2x minus cos 5x minus 3 into sin 5x 1 by cos 5x 3 into sin 5x equal y into sin x by cos x 10x टू अगर पूछे आइबो -2 sin 2x by cos 2x 10 2x -3 sin 5x by cos 5x 10 5x ये -2 মই আগলৈ লৈ আহিম সবৰ পৰা -2 কমালো minus y into 10x plus 210 twice x plus 310 5x y value আমি বুক কৰি দিব y means cos x into cos 2x into cos 5x y means cos x cos 2x cos 5x plus into 10x to 10 twice x plus 310 5x 5 of 5 board এটা কোশ্চেন হলো বাকি কি কোশ্চেন নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব